Makorditibule hela ka go le ba ditlhogo. Lenaneo le lešwa la thuo le tlotlo le tla ntshetsa madi megopolo ya dikgwebo tse di farologaneng go akarediwa thuo le letsomo la tlhapi. Banni ba kgaolo ya kgalagadi ba rotloediwa go tswa ka metlhala ya dikgwebo tsa ditirelo le dithoto go gweba mo tseleng e tona ya Trans-Kalahari Highway. Mo go tsa metshameko, Providence wa thotso ke mofenyi wa letlhakore la borre la open section ya kgaisano wa Metropolitan Chess Championships Fana Talibanda a fentse ka fa ntlheng ya bomme. Wetso yo tsi ranola kapuedi ya tabidio topo taposa gare tsena mo dikganyeng. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re puso e tla simolodisa lenaneo le lešwa la thuo le tlotlo le le tla ntshetsang madi megopolo ya dikgwebo tse di farologaneng go akarediwa thuo le letsomo la tlhapi. Lefatshe la Botswana le kaiwa le tlhokana le ditlhapi tsa bokete jwa selekanyo sa 2.93 metric tons tse di lopang madi a kanang ka 57 million pula tse bontsi jwa tsone bo tswang kwa mafatsheng a Namibia le Aforika Borwa. Ka jalo Tautona Masisi a re kgwebo ya tlhapi ke nngwe ya methale ya khumo e Batswana ba tshwanetseng go tsena mo go yone. A re gareng ga tse dingwe moletlo wa ditshupo tsa ngwao wa hika la ngwanyana o neng o tshegeditse jalo kwa ga BOSUPA ka mapeo ka matlhatso mahelo a beke o ya go fa banni ba kgaolo eo sebaka sa gore le bone ba nne le kgatlhego go tsena mo kgwebong ya thuo ya tlhapi le ditswatlhaping segolo jang ka jaanong setšhaba se tla bo se letleletse go dirisa letamo la hika la ngwanyana jaaka lefelo la itlosobodutu mmogo le go hetla methale ya itshetso. Metsi gongwe le gongwe ga leng teng puso e ke eteletseng pele e ikemisitse gore e go thuse go neye lenaneo pha o tlhatlhele kante le tlhatlhele ga e le gore le ikokwantse kante o nosi mo tankeng ya go ko mo rankeng kante ko masimo re tlhatlhele e be re go senkela le ditsompelo o ntsha bontlha bongwe puso e ntsha bontlha bongwe tse di ruiwang yalo di rekewa dijo di ruiwa ka o ruile dikgomo dikoko dipudi di tsaya nako e khutshwane gore di gole di rekisiwe di boga gaufi ke a le rotloetsa lotlhe ba e leng gore ga na di-reservoir go simologela ka patanyana e rekang ko game e ya 6,000 pool mo ke swimming pool mono o kgona go tseya 100 mo teng e ditlhapi e tla go dira madi a sekontseng wa bone for household food security mo lopeng la lona gore le kgone go ja protein ba e leng gore ba lebereka ko masimo ba kgone go ja protein. It will lower the cost ya madi a la dirisang mo go rekeng dio tsela. But interestingly, our freshwater bodies are so environmentally taken care of. That's when I want to hang ngami tete. The horse and trailer ne di tala ko maung go tswa tlhapi ko lake ngami re batla gore bogodi bo re bo hetole ano ene kgwebo. Ga re tswelela maloko a phathi e busang ya Tomokraga Botswana Democratic a kgaolo ya letswapo ba tlhophile Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go nna moemedi wa phathi eo wa botautona mo ditlhophong tsa setšhaba tse ditang. Maloko ao a tsere tshwetso eo kwa phuthegong e fapegileng e neng e tshwere kwa Seleka ka Matlhatso. Kgaolo ya letswapo ke nngwe ya tse di lesome le bobedi tse di setseng di dumalane ka bongwe hela jwa pelo go roma Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi. Karabo Molosi ka pego. Go ya ka molao motheo wa lefatshe leno moeteledipele wa phathi e fenyang ditlhopho tsa setšhaba ke ene a tlhongwang go nna tautona wa lefatshe. Pele ga ditlhopho tsa setšhaba di tshwarwa diphathi di tlhopha baemedi ba tsone mo maemong a botautona. Go tlhophiwa mo ga ga Tautona Dr. Masisi ke jaaka phathi ya Domkrag e ipaakanyetsa seo. E setse morago molao motheo wa phathi eo mo ditsetlaneng tsa 29.1 le 29.2 o gape o tsamaelanang le wa lefatshe. Ne ke le mo di-region di ka nna mmalwa ba ntsha maina a ya ba e leng gore ba tla gore emela ko botautoneng mme ba ntse ba ntsha leina la motutegi Dr. Mokgweetsi Eric Masisi e le gone gore ke se ba se ithulagantseng ke se ba se rerileng. Nomination ya beele go kgetha go thopa but at the end of the day ha go sena go hediwa now se sta bo se diragala resolution ya beetsewa ke yone congress ya beele endorsement
So we are happy that we have resolved and we have made an undertaking as Letswapo region. Dr. Eric Kabetso Masisi aba go re emela ele Tautona. This shows a lot of confidence e sa tswang go supiwa ke bone batho ba region ya Kapa. Mo nakong eno go na le dikgaolo di le pedi fela tse di seng di tshwetso ka moemedi wa party e kwa ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba mme go solofetse gore di dire seo beke e tlang. Raitso o re isetse ma go go Tautona o molela gore re mo rata thata. Ebile ra mo tshepa. Ebile re tsile go dira se re nang le sone sa dithata tse re nang le tsone go netefatsa gore se leng gore wa se eletsa ka gore ke sone se re se eletsang. Party ya Domkraga e solofetswe go tshwara ditlhopho tsa peo le tlhokwa mo nakong e sa fediseng pelo mme bontlhopheng le maloko ba gakolotswe go gagamatsa ipapatso ya bone gore party e fenye ditlhopho e bo e fitlhelele dingwaga tse di fetang 57 e ntse busa. Karabo Molusi, BTV News, Seleka. Mo parlamente wa Gantsi North Re John Tite o kaile fa go bulwa ga madirelo a tshilo ya phaletšhe kwa Gantsi le kgatelopele mo tlhabololong ya lefatshe la Botswana. Re Tite a re ka go dira jalo company ya Prolink Botswana Mill e supile kgatlhego mo kabakanyong itsholelo ya fatshe leno lesego mokwaisi wa bega. Prolink Botswana Mill ke company e magorogo masha mo toropong ya Gantsi e dirang phaletšhe e bidiwang la Duma mme e simolotse kgwebo ya bone ngwaga ono o simolola. Company e setse e isitse phaletšhe e ka tshwarang ditone di le 638 tsa phaletšhe kwa lehatsheng la Democratic Republic of Congo. Prolink is not just a mill, it is a symbol of innovation and progress in our community. With its higher quality animal feed products and the locally crafted La Duma super mill, Prolink is leading the way in promoting economic growth and sustainability. Mr. Quentin Barney's efforts are in perfect alignment with His Excellency Dr. Mokgweetsi Masisi's Economic Recovery and Transformation Plan. This plan emphasizes the vital role of manufacturing in creating employment opportunities and fostering economic diversification. We have had a wonderful achievement. We've built this mill. Its capacity is 1,500 tons a month. We are developing export markets into the DRC or into Africa, and we have successfully exported up to date 638 tons of La Duma maize meal to the DRC, which I think is a wonderful achievement. In the process, we have also produced 300 tons of animal feed, which is also a very good achievement. It's reduced our import bill with the animal feed dramatically. Mogolwane ko company e ya Prolink Rebans a re le fa gone ba setse ba simolotse go isa phaletšhe kwa ntle jana dikgwetlho tsone di teng. Our biggest challenge at the moment is to get our product sold internally in Botswana. So Botswana's market for maize meal is very, very robust and challenging because the established mills have been doing it for generations. So the brands are well known in Botswana. So it's very difficult to get a customer to change brands. So that will be a slow process as you go along. So for Prolink, the export market is absolutely crucial. That the free trade agreements between the African countries are well looked after. Part of our challenges are also that the phytosanitary permits and import and export permits are all issued in GABs. So Botswana hasn't electronically developed its phytosanitary. The mill has not only provided employment opportunities for our youth, but also has significantly alleviated the burden of council expenditure for social safety nets and programs.
We are truly grateful to Mr. Barnes for his vision and commitment to the development of our district. E re ka go supagetse ga go na le tlhaelo e ntsi ya mmidi go gakoletswe balemi go inaakanya le go lema mmidi ba rotloeditswe go dirisa lenaneo la temo letlotlo go gola mo temong ya mmidi. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Tona wa lephata la ditswammung le kgotetso re lefoko moagi a re go rekwa le go tsamaisiwa ga moepo wa Khoemacau Copper Mine kwa kgaolong ya Bokone Bophirima ke ba khamphane ya moepo ya Minerals and Metal Group MMG ke sekao se segolo sa kgolo ya mahama wa moepo mo gae le bokamoso jo bontle mo lefatsheng leno. Tona moagi o buile seo kwa moletlong wa go amogela batsamaisi bao ba bašwa ba moepo o kwa motseng wa Toteng ka Labotlhano. Maretha Kaisara Kapego. MMG ke khamphane e gwebang ka ditswammung lefatshe ka bophara e tholegang kwa China e itebagantse le go epa go dupa ga mmogo le go thabolola kopore le silifere le tiriso ya ditshipi mo dikgaolong ka go farologana go akaretswa Afrika. Tona Rre Moagi o boletse fa go beeletsa ga MMG mo moepong wa Khoemacau Copper Mine e le katego e kgolo mo lefatsheng leno segolo bogolo mo kgaolong ya Bokone Bophirima. A re se tsamaelana le maikano a tsa moepo a go thama ditiro go ka bakanya itsholelo le dithabololo. On the 22nd of March 2024, we welcomed a transformative development as MMG Limited finalized the acquisition of Khoemacau Copper Mining, underscoring a momentous step forward for our nation's mining industry. This acquisition marks the culmination of a journey that began with Khoemacau Copper Mine, a project that has epitomized resilience, innovation, and dedication. From its inception, Khoemacau has demonstrated unwavering commitment to excellence. Today's event echoes well with the international commitments of the spirit of oneness towards sustainable economic development, and we surely strike a chord with many. As I see it, the acquisition of Khoemacau Copper Mining by MMG implies key underpinnings of sustainable economic development. It symbolizes trust between our governments that enable the huge progress in economic globalization over the past years. Ba MMG ba kgoletse ba moepo wa Khoemacau le boeteledipele ja lefatshe leno go ba tshepa mo go eteleleng pele moepo o. Exceptional effort over the past several years to build this high-quality asset and to create positive impact for all of our stakeholders here in Botswana, but also to be a company that has supported the diversification of Botswana's mining industry. It serves as a beacon of hope, generating positive impact for all stakeholders in Botswana. Khoemacau is not just a mining operation. It is an integral part of Botswana's history and future. It's a new milestone of China-Botswana bilateral relations and will surely promote the further development of a copper investment sector and others. Botswana has an open, transparent, and clean government with a sound legal system, a good investment environment, and a lot of professional international enterprises. Khamphane ya MMG e itamile go tswelela baepa le go dira mo moepong o ka ditsela tse di babalesegileng ga mmogo le go thabolola le go godisa ka mo ba go kgonang. Maretha Kaisara, BTV News, Toteng. Barui ba kgaolo ya gantsi ba ne ba tsene dithuto tsa go rua mo go lolameng tsa malatsi matlhano. Se go kaiwa fa ile tsela ya go tokafatsa boleng jwa leruo ga mmogo le go godisa dikgwebo tsa bone. Barui ba ne ba gakololwa gape go tsaya thuo jaaka kgwebo. Lesego Mokwaisi wa bega. Ke maikelo a puso go bona motswana mongwe le mongwe a tlhabologa
ke ka moo batho ba dikgaolo tse di kgakala le ditlamelo ba neelwa ntse ba ka itshetsang ka sone. Bangwe ba thusitsweng e le ba di-trust ka go abelwa dikgomo go netefatsa gore leruo leo ga le hetswe ke tlala le malwetse, ba neelwa dikitso tse di maleba go tlhokomela leruo la bone. Barui ba na le malatsi a 5 ba tsene dithuto tse mme ba gakolotswe go itse ka majang a botlhokwa mo thuong. It's very important to know your grasses. Grasses are indicators. Bojang bo khona go bontsha gore are you doing something right or are you doing something wrong? Because gona le majang awa bona le gore majang a ke ona a simulata la mo plasing. Ele a poor. You can see gore nya me go gongwe ke ira sengwe. That is not right. But now, if you see your grasses improving, where you're having perennials and all other good grasses, palatable grasses, steady down and coming into your farm, that is an indicator. So it's very important to know your grasses. So by improving the root storage below ground by this good resting program, a whole season of rest, it allows for that good root storage and then more carbon in the soil, and that communities can then apply. They get paid by these companies. So now you can make money by selling your cows as well as making money by storing carbon. This is something I think communities can also benefit from is carbon credits. Yeah. So, and it can only happen if you have good management of your cattle, by resting half, grazing half, storing allowing those grasses in the rest time to produce big root systems and store the carbon. Yeah. Barui ba gakolotswe gape fa thuo e le kgwebo mme e tshwanetse go gola ya tsenya dipoelo go itsa go ikaega ka puso. The first thing we do is you have to review your progress. So you have to sit down and you must write down on a piece of paper the last 6 months or year, how has your finances been? Have your finances gone backwards or have they gone forwards? Part of this is that you need to identify what your log jams are. A log jam is something that's holding your business back. So it might be lick, it could be fencing. You need to identify what's holding your business back. Then once you've identified what's holding your business back, then you know where you're going to spend your money. Solero ke gore go tsweng fa barui ba go fetola ka fa ba ntseng ba rua ka teng e le tsela nngwe ya go godisa le go tlhabolola leruo la bone. Lesego Mokwaisi, BTV News, gantsi. Mokgatlo wa balemibarui wa Matlapaneng Farmers Group wa re o ikemiseditse go dira temothuo e ikaegileng ka tiriso ya maranyane a segompieno go kantsha dijo tse di lekaneng mmogo le gona go ntsha thuo ya letsopa la maemo a ntlha. Seo se tlhomamisitswe ke modulasetulo wa mokgatlo o Re Mozambique Gaboletswe kwa ditshupong tsa temothuo tse di neng di tshegeditswe kwa merakeng ya Matlapaneng kwa kgaolaneng ya Takatokwane. Mamosi Siska wa bega. Maranyana a gompieno a kaiwa fa e le one mammang mo temothuo go diragatsa fa barui ba tswa ka maduo a boleng jwa maemo a ntlha. Modulasetulo wa mokgatlo wa Matlapaneng Farmers Group Re Mozambique Gaboletswe a re tshwaragano ya bone le balemi barui ke sephiri sa go ntsha maduo go ka hetola seemo sa dijo mo fatsheng leno. Collaboration, smart farming, key to sustainable communal farming entities. Collaboration o mo teng, smart farming o mo teng. Re ne re batla go leka go rotloetsa tirisanyo mmogo gore re kgona gore re hitlhelele food security. So ha re dira ya lo re kopane re kgona go tlhatlosana. Re go boletse o tswella a supa dikgwetlho tse ba kopanang le tsone le balemi. Mahodiso a rona netswa ke masimo. Re go nna ka tloga re anong temo re tsaya go godimo go hitisa thuo. Mme anong se se botlhoko ke gore masimo a teng bontsi ba bona itšhala a sa bereke. Mme a ntshitse leruo ho o ka se ka wa tlhola o hiwa drilling point ho go to ka dira boholo ka gore go beilwe masimo pele nne go sena dikgofa tse di kalo le yone e thamare go tenye
e baka hot water e setse e le teng. Bangwe ba balemibarui ba ba botlana ga mmogo le morafe o neng o tshologetse letsatsi le ba tsaya sebaka go ithuta go le gontsi mo baitsanapeng ba temothuo. Ha o fida leruo se se botlhokwa go gaisa ke head health. Botsogo jwa leruo la gago tshwanetse be bo le mo seemo se se siameng. Our objective is to come up with mindset change to build professional horse racing in the country. Re bua ka element is able to diversify the economy of the country. A component within agriculture. Mo parlamento a takatokwane reflection Louis are nako ya gore lephata la tlhabololo dikgwebo le tsenye letsogo mo mohameng wa temothuo e gorogile. Lephata la temothuo ga e sa tlhola le lone hela le baganyeng le balemi barui le maphata a mangwe ya ka bo entrepreneurship ba patelesega gore jaanong ba tamele ha balemi barui ka gore re hetotse temothuo re dirile kgwebo. Mme ha re kopane ya ka go boletse go moroto wa esi gawele mahatshe a dirang nama a teng mme re na le sengwe hela se leng gore ha re ka tswela re ntse re se tshwere re sa thwahalela ra se thabolola se ka dira gore re ga isane le bona se leng gore la itse hela gore ke kgomo ya rona e jeswang ka te mme ha gore re lebelele go ne mo hela ha re change ya ka ke buile maraka o bata kgomo e rileng ba gaetso. Balemibarui ba rotloeditswe go tshwaragana ga mmogo le go inakanya le go itlhamela mekgatlho gore lentswe la bone le utlwale. Bodulo Mogorosi, BTV News, Meraka ya Matlapaneng. Mewetso haele gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la Mosupologo. Gare tswelela banni ba kgaolo a kgalagadi ba rotloeditswe go tswa ka metlhala ya dikgwebo tsa ditirelo le dithoto go inakanya jalo le go gweba mo tseleng e kgolo ya Trans-Kalahari Highway go thusa go godisa itsholelo ya bone. Mothusa-tona wa dikgaolo le tlhabolomagae Metropolitan Monnakgotla o ntshitse kgakololo eo kwa moletlong wa go amogela bapagami ba SETSWANA dibaesekele ba TKC ba neng ba tsibosa batho ka fa tsela eo e leng moremello jwa kgwebo segolo jang bojanala dijo le dino maitiso le metshameko gareng ga tse dingwe. Baines Bosigo o na le ko ne ya reka ngwaga wa 2003 mafatshe a Botswana, Namibia le Afrika Borwa ba tlhama komiti e bidiwang Trans-Kalahari Corridor Management mme ya fiwa boikarabelo jwa go tlhatlosa le go thusa ditirelo tsa kgwebo mo tseleng ya Trans-Kalahari e simologang kwa Rustenburg e ralele mono go feta le gone mo Kang e tlolela kwa lewatleng la Walvis Bay kwa Namibia. Banni ba kgaolo ene ba rotloediwa go inakanya le go nna le seabe mo itsholelong ya tselae mo nakong e mafatshe a borwa jwa Afrika a nolofatsang ditirelo tsa kgwebo le mesepele magareng ga one go godisa papadisano ya mafatshe a Afrika e kwa tlase ka selekanyo sa 16%. Tsela yone e re direla mebereko ka go dira di-hotel, di-filling station le ha go jewang teng. There are a lot of developments like filling stations, hotels, restaurants because of this road. I challenge all communities in Kalahari to harvest and package and trade with these resources to improve their economy status. We have got Singaparile here in Kalahari. People use it as medicine in Germany. Ofisi ya bokwaledi jwa TKC ba re ba tsweletse ka go tswa ka mananeo a sutlhang dikgoreletsi tsa kgwebo jaaka go dira melao e tshwanang le tlhabololo ya melelwane. Regulations that are in conflict can actually be harmonized so that when a traveler or a motorist or a trucker, when they are compliant in one side of the border, when they cross the border, they should continue being compliant. And one other major objective is for us to see that there is partial development along the corridor so that our corridor can be transformed from just being a transport corridor to an economic corridor. Bapagami ba ba 30 ba solofetse go tlolela kwa Namibia
kwa ba tla tswelelang ba kopana le beng gae ba metsi e mo tseleng ye mme ba feleletse mosepelo wa bone kwa toropong ya boremelelo jwa dithoto ya Walvis Bay kgwedi eno e le 39 Bensi Bosigo, Botswana Television, Transkalahari Highway. Dithuso tsa madi tsa tšhema-tšhema tse maikelelo e leng go thusa dikgwebo tse di potlana mo lefatsheng leno la Botswana di na le lenaneo la go ituela mo diemong tsa dintsho tsa baikopedi. Tlhaloso e e tsile ka Mme Lerato Uyapo wa ofisi ya Citizen Entrepreneurial Development Agency SEDA mo putegong ya kgotla kwa Tobane kwa kgaolong ya Legare. Mamosi Siska wa bega. Mohama wa dikgwebo tse di potlana wa botlhokwa thata mo itsholelong ya lefatshe leno go ya ka pego ya go inuga mo dikgwetlong tsa mohama o ya gatisitsweng ka ngwaga wa 2021 o tsenya seabe sa 5.3% mo itsholelong ya lefatshe le go tlhamela batho ba feta 190,000 mebereko bontsi e le bomme le banana ka se tshologelo ke gore palo e kwa godimo ya batho e tsenye kopo ya dithuso tsa madi a tšhema-tšhema go ikopela madi a ka tshosologo ba masika le ditsala ga bana go sala ka sekoloto sa teng ke madi a nang le lenaneo la tshireletso fa go ka nna le go latlhegelwa ke botshelo ga moikopedi wa tšhema-tšhema re ka nna nako lengwe le nngwe mongwe wa ba itsetseng madi a tšhema-tšhema modimo wa mo ikgapela ke batla go itse gore ha diemo tseo di le teng kgato go tsaya ihe kana re na le ke tshoswa ke sengwe ke so se sengwe he se ne ke se ke le bolela gore dingwaga di 17 ke gola ke nna kana ke se ke bo kuti ka tshono e tshwanang le gore a nna mo dingwageng tseo tsame a ke ka nna le tshono lenaneo le la khabara Motswana mongwe le mongwe yo ngwaga tse 18 go ema go di hellang teng go modimo a batang teng dikgang tse di siameng tse di monate gompieno ka tšhema-tšhema ke gore unlike mananeo a rona a mangwe a ntseng a tswa ko morago ale le la tšhema-tšhema le na le insurance hela ha o tlhokagala insurance e tabo e covera lenaneo le ke maiteko a mantle a go rotloetsa go ikemela le go nna pelokgale mo botshelong go kampa pelo gore le nna ke be ke kgona go supa sengwe mme se nka se supang se se kang kgathang le gone go heta ga se sepehela ke go bona matshelo a lona a hetogile ke go bona bangwe ba ne ba le mo lehumeng ba sa thole ba le mo lehumeng ke go bona bangwe ba ne ba itshwaretse sengwanyana yana mme ba itshela hela gore ba be mo tafoleng jaanong ba sa thole ba le ho ba humile a re berekeng jalo re le bojammogo ka re maikelo a rona re batla go bona lenaneo le la tšhema-tšhema le e le lenaneo le le golang e le lenaneo le le tatsogang le di diretse bokamoso go hokotsa manokonoko a thoko la ditiro tšhema-tšhema ke maiteko a puso go rotloetsa bogwebi le go godisa itsholelo ya megama yotlhe ya lefatshe leno Mamusi Siska BTV News Tobane Mega re di kwantela le phata la khaso le tsoragane le maphata ka go farologana ba ithulagantse le badiragatsi ba monogae go leka jalo go godisa talente ya bone le gone go ba rutuntsha gore ba ka itshetsa ka tsela itsia tsoragano eo ya akaretsa ithutintso ya malatsi a supa monogaborone e teletswe pele ke DJ Fresh re file motube kapego Ithutintso e ke maitlamo a lephata la kgaso le bana le seabe mo mohameng wa bodiragatsi gore bolla talente se e le lekgetho la pedi go tshegediwa phadisanyo e ne tshwere mo dikgalong di le 31 go rala lefatshe mme badiragatsi ba le 40 ba kgonne go iponela phatla go tsweng mo go ba le 312 ka jalo ba le 20 ba bone phatla ya makgaolakgang gore ba kgone go nna le seabe mo ithutintshong e tshwereng itimetse thata re le lephata la khaso re tsamaile mo di district di le 31 re tswa Boshaka re tswa bo Gumare gantsi Charles Hilly re bona talente le gore gompieno re kopantse mo Gaborone bana ba rona bana le dikitso ba bereka thata bana le tshologelo ya gore tota bodiragatsi bo ka bo boela jaaka lephata la khaso le tsentse marapo a mantsi jaaka re ne re thalosa gore BTV1 channel e mo DSTV 290 ke yone a bone maikemelo a rona ke gore thusa gore re protecte e be re promote the intellectual property under your secondary economic rights.
Mogokaganyi wa Big Dog Re Thato Sikwane le ene o na dira maiteko a go ema badiragatsi nokeng gore ba kgona go anya dikitso le matlhale a go kgona go tswella pele fa go tla mo go tsa bodiragatsi. So dira di workshop over 2 days for badiragatsi ba hoping gore ga ba boela go dikgaolong tsa bone they'll be empowered go ka itshetsa sentle go ka tsa ditshwetso tse leng gore ga bone ba sa tla kwano go nna le pharologano. Dumelang batsana ko lapeng ke nna DJ Lex. DJ Lex wa opela ebile ke DJ. I'm excited go nna mo top 40 because go a go mperekela ka ditselana tse dintsi. Ke tle go kopana le bo mmantsutsu di ba kopelo ba ileng go ba go dimo game. So ke a go anya go le go ntsi mo go bone and le mo boot camping we are collaborating. Ra networker, we do everything. Se se re kopanya. Itutuntsho e solofetse go tsaya sebaka sa malatsi a supa mme go tla wediwa ka go tshegetsa moletlo wa go atswa bao ba ba dirileng bontle ka madi ga mmogo le dimpho tse di farologaneng. Re ifile Motube, Botswana Television, Gaborone. Yaanong kwa bohelong morulaganyi mogolo wa moletlo wa Hikalangwanyana Cultural Festival kwa motseng wa ga Mosupa re ke fentse masimolole. A re ba kgonne go netefatsa fa tsotlhe di tsamaile sentle bontle go tswa kwa simologong go fitla kwa pheletsong ya moletlo o jaaka o ne o dirilwe ka matlhatso. Re masimolole o tlhalositse fa ipelego Community Trust e bona dithuso tsa ditlhabololo go tsweng kwa babeeletsing le bao ba ba ithaopang mme ka jalo moletlo o solofetse go ngoka bontsi jwa babeeletsi le bagwebi ba go dumelwang ba tla thusa go tsosa itsholelo ya banni ba kgaolo ya borwa. Ke segofetswe Makwinja wa Bega. Re masimolole ha re ba itumeletse ka tiro e ya moletlo wa ngwa yo etseng ka teng. Re se supa fa Batswana ba ye mogetse sente fela thata ka jana go ne go sena borukuti go tse dikgwetho di pefela tse neng di ka kgoreletsa go tswelela ga tiro e. It's a good start and the feedback that we got so far is that this is the biggest festival they've ever seen, not just in Bosupa but in the Southern District. So it's really beyond our expectations and we are grateful to all the people that came, our sponsors. I'll still encourage sponsors to come forth to partner with the trust because there are developments that we want to make here. There were no major incidents or anything like that. So it was safe, people behaved, people had fun, and it's an annual, or it's going to be an annual festival. Botlhe ba neng ba nna le seabe mo moletlong o ba goletse ditiro tsa bone tsa go dumelwang fa botlhe ba ne ba tshwere ka botswapelo go itumedisa babogedi le bajibareki. Tota hela economically my district has really benefited from this event. Ke tsela go ne re bona bo chema they've made a lot of money. Or be it the guest house were fully booked, be it ba bo masape go go rekiwa dijo mo go bone, be it ba mekoro ba dirile madi, be it ba sports ba dirile madi, be it ba di taxi or you get the taxi association ba dirile madi, and that is what we want as a district. We turn dreams into reality. Go kabakanya itshwelelo re ithuta ngwao tsa kwano le bona ba ithuta ngwao tsa rona mekoro e transport ya rona re kgetha ka one maja mathaka re itshitsa ka yone batiana ke sulela go le go ntse thata gore mokoro ke sone se se ka ntshisa mo botshelong ka gore this time around we specialize on tourism. Re hilwe 220 hectares mme le island e nngwe e go sa dinye ka ha gane ka le bogola molemalane yone re batla go dira matlo teng kampo di lodge teng mme banana ba go ithutela ditiro ha banana ra go ba hira ba bereka bogolo ya nthata ba itebagantse ka go ruta ba bangwe dikgwebo kampo ba go ithutela dikgwebo re be le feta mo go bone ga rena go ntsha bagolo mo teng bagolo ba tshwanetse go puse bangwe. Setšhaba se kopilwe go tswelela se tla ka megopolo ga mmogo le dithuso dipe fela tse di ka thusang go tsweledisa ditlhabololo tsa lefelo le go dumelwang fa e le tshimologo ya kgolo ya itsholelo ya kgaolo e. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Mosupa.
Wetso molotsana o ke o thobisang khutswana sa tsa metshameko me morare thato khosimore o emesent morare Vincent dumela raitso dumela o teng nyawai marapo ke one tla ke tsane ka tlhamang thank you tsa metshameko tsa Botswana tonight itla kwa gona ka thato khosimore madume a re dilebe pego ye go se tlhwemo se go njono International Master Providence wa tlhotsa ke ene mofenyi wa letlhakore la borela open section la khaisanyo ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Championships fa women candidate Master Natalia Bandam a seleditse tlotla eo le kgetho la obedi ka kwa ga bomme khaisanyo eo ya malaitsimane e simolotseng ka la bone mono ga borone go fitla ka Sontaga e ne rutloeditswe ke ka 150,800 pula ke Metropolitan Botswana tumelo tafila ka pego Women Candidate Master Natalie Banda a re lentswe a simolotse bokoa mo ditikologong tsa ntlha tse tharo seo ga se ka sa mokgoba marapo jaaka na tswelela bereka ka natla go fitlha wetsa kgaisano a fentse tikologo tse supa go kokanya dintlha di le supa le go ikgapela 9,000 pula. Women Fede Master Naledi Marape o feditse mo maemong a bobedi fa Women Candidate Master Refilo Gabatshware a gapile a boraro. On the first day on Thursday, we had 3 games and I didn't play well. I finished with 1.5 out of 3. And I remember I checked the final rankings after round 3 and I was position 6 and keep on getting hebana. Could am I even going to win? Maybe 2 weeks prior to the championship, I was here for the final whistle getting. No, I'm going to defend it, what. But I would say, after that, I started playing well. I was still confident because it was a 9-round tournament and we'd only played 3 games. So I said to myself, well, you know what? I can't judge the outcome of a tournament when we only played 3 games. Ka kwa ga borre International Master Providence wa tlhotse o ikgapetse 11,000 pula a sena go kokwanya dintlha di fera bobedi go fenya karolo ya open section a sala morago ke monna tsheko ke le tshabile fa thuso musutha a dule mo go a boraro. The local competition is improved a lot. We have a lot of crop from the young folks who are doing extremely well. There were 5 young guys actually at this tournament and 5 of us, the old guys. So focusing on other events, I'm actually going to be playing another international tournament in Namibia soon. And that's what I'm looking forward to. I feel great about this event. Moanamisa mofoko wa lekgotla la Botswana Chess go itse modimo makgatle o tlhalositse fa batshameki ba supile phadisano e mashetla se se rurafatsa fa motshameko wa chess o tsweletse ka go gola. That Metropolitan has been growing over time. So you'd recall that this is the second time now ba godiste sponsorship sa bone se leng gore you'd know gore you recall gore ke sa this year, even last year it stood at 152,800 pula. Over lobaka le le hitile ne re bona ba khona gore sponsor ka bo 75,000. So players get motivated more even ha le gone gore re increase le tsone di incentives tsa bone re ba numerator go le botoka ra go ga kgaisano eo ya malatsi a mane ya ngwaga le ngwaga ya Metropolitan Chess Championships e neng e ngokile batshameki ba feta lekgolo ba iteisana borathana mo ditikologo di fera bongwe le go tla la Botswana Chess Federation jaanong le ipakanyetsa kgaisano ya di-Olimpiki tse di yang go tshegetswa kwa Budapest, Hungary ka kgwedi ya Lwetse. Tumelo Tafila, BTV Sport, Gaborone. Fa re tswelela le ba lebelo la monna Iteke leno motšhina wa Zimbabwe ga mmogo le Sheila Saina wa Kenya ke bone ba fenyi ba lebelo la mmang la 42.2 kilometers la Botswana Telecommunications ke BTC le ne le tshegeditswe ke lekgetho la boraro kwa lebaleng la Obedi Chani Chulume Stadium kwa Francistown ka mafelo a beke Karabo Sebele ka pego. Motšhana a re lefa lebelo le le semothofo go bereka ka thata ke gone mo go motlodisitseng melatswana go lefenya jalo mo nakong ya 1 hour 51 minutes 55 seconds le go ikgapela 35,000 pula. It was very contenting. People were pushing, but around 1 hour 50, at 36 I tried to push and no one followed me. That's when I began to open up the gap right onto the finish. Letlhakore la mmang la bomme le phamotswe ke Sheila Saina wa kwa Kenya mo nakong ya 1 hour 49 minutes 22 seconds go ikgapela 35,000 pula. I think today I did my best like last time, but last time there was a little challenge, but today I won it clean. The race was good. The arrangement for the marathon was very organized and we thank the organizers for organizing very well the race.
Mo mabelong a mangwe lebelo la borela 21.1 km le fentswe ke Abel Chibanda mo nakong ya 1 hour 5 minutes 29 seconds fa Kitsiso Joseph a dule ka tse ditsididi kwa go bomme mo nakong ya 1 hour 21 minutes 17 seconds bobedi jo bo lebogilwe kwa 25,000 pula mongwe le mongwe. I just want to thank you to the BTC Francistown Marathon organizers for organizing this such a big event. Even the course was very good for us elite athletes in order to qualify for all Africa Games, even the Olympics and even the regional games. This is my second race. Last year I was running 42 and I took position 3. Now I came to 21.1, I took position 1. So tsela hela yone ne na di slope tse dintsi. The challenge ke di slope. But I managed to ke khona go neta di slope tsa teng because ke train na mo slope. Company ya BTC e go itlholo go rotloetsa batabogile kwa dikgaisanong tsa mafatshe a sele. Ramasunga and your executive le board ya gago le batho ba le reetsang thata. Ne re kopa jalo gore some of the proceeds in the future can also go into sports development. For bana ba ileng gore they're going outside to compete internationally even locally can have coaches, can develop them and ensure that they are as competitive as their colleagues in the international fraternity. The BTC Francistown Marathon continues to positively impact the Francistown economy and has empowered industries and individuals such as the hospital industry, including food and drink vendors, fashion designers, advertisers, communication agencies and experts, technical officers, volunteers, labor bangu bote baba tsereng karolo mo this marathon. While they were engaged from the planning stage to the completion of the marathon. Bana le seabe ka go farologana ba itetse legofi go bo ba tsentse letsogo mo lebelong le tsweletseng ka go tsholetsa itshulelo ya toropokgolo ya bobedi ya lefatshe leno e ebile e rotloetsang banana go tsaya karolo mo go tsa metshameko. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Kwa bokhutlong mopagami wa dikuta wa monogae Ross Branch a re o motlotlo ebile o itumelela go ba tlhophile go phadisanela tlotla ya motshameki wa rre wa ngwaga yo gaisitseng kwa moletlong wa Kabo Dietsele tsa ngwaga ono tsa Botswana Sports Awards. Branch a re go tlhophiwa ga gagwe go supa fa go lemogile tiro e ntle ya tsweletseng ka go e dira ya go phapasetsa flaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa kgaisanyong tsa mafatshe. Kalahari Ferrari yo dirileng ditso mo ngwaga kwa dikgaisanyong tsa Dakar a fetsa maemong a bobedi o lwela tlotla eo le sekgantshwane sa mabelo le tsile tebogo ga mmogo le Karabo Motlhanka wa cricket. Kabo Dietsele eo e tsena mo ngwageng wa bo 40 le boraro mo ngwaga e rulagantse go tshegetsa kgwedi e tlang e le 12 kwa Royal Area Convention Center kwa Tlokweng. Feel so proud and privileged and really humbled to be in the position that I am. Standing up next to an athlete like that is an achievement of a lifetime for me. He's done wonders. He's put our flag on the map around the world just as I have. But he's doing incredible things, and he's definitely the next world champion. And if we can both stand up at the end of the year and both be world champions, may the best man win for the Sportsman of the Year award for us. I know that we've both done Botswana proud, and he's next level, and I take my hat off to him. I respect him. He's never stopped. He's always at the focus of a champion, and it's good to see. And I think there's a lot of other athletes that Botswana has that has got the same mindset, and the current thing we're all talking about is mindset change, and I think he's definitely a standard to look up to with the mindset change. And I hope we not only making our country proud, but we're giving hope to the youth of our country. I think that's important. We can only do it for so many years, and I think that we need the youth to step up and take over from us. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight Fano so Benson Puta go eme sentle go gakolola dintlakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Benson ya ke le bogata ke utlwa bua ka di-awards tsa sports ba itse gore ditlaleng kana ke nngwe ya tsela e re lemogang bokgoni
batho ba tshwana le borroso bo Letebogo le Tsile jalo ja ba ba dirileng bontle kgwedi e tlang hela yana di tla bo di tsena ka go tlokeng kako go tlokwe kwa galo go tlokwe ke molemo ka thata go simore ka matlameto a gago a tsametshameko lenaneo le lešwa la thuo le tlotlo le ta tshegetsa jalo le tla ntshetsa jalo madi megopolo ya dikgwebo tse di farologaneng go akarediwa thuo le letsomo la thapi banni ba kgaolo ya kgalagadi ba rotloeditswe go tswa ka metlhala ya dikgwebo le tsa ditirelo le dithoto go gweba mo tseleng e kgolo ya Trans-Kalahari Highway. Providence wa tlhotswe ke ene mofenyi wa letlhakore la borre la open section la kgaisano Metropolitan Chess Championships fa Natalie Banda ene a fentse ka lantlheng ya bomme wetso ne di lekalo dikgang tsa rona re tabora kwehetse kwa go batepoloapi go utlwa ka maemo a bosa a re tšhentšheng a nne kagiso. Bagaetsho madume nka mogela ka seemo sa loapi na ke khumo se se monaka maitsebeng ano go apogile lefatshe leno ka bophara ka tsatsi la bobedi re soletse gore go apogile mafelong a mantsi a lefatshe leno ko ntle ga kgaolo ya kgalagadi ko re soletseng go bona dibata tsa maru mo moso re soletse dikutlatsa go letseditsana mo mafelong otlhe a lefatshe leno re soletse ga ditsa selekanyo sa mogoto mogare ga 12 go ya go 15 mme tla re mo tsamayeng ya letsatsi go tla ikutlatsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgateng ga mogolo kgaolo a kweneng mafelo a mangwe gone re soletse gore go ikutlatsa go le mogote re soletse ga ditsa selekanyo sa mogoto mogare ga 33 go ya go 35 mme a re le batsatsi la boraro le la bone re soletse gore maru a bonale mo dikgaolong tsa borwa botlhabakgatle le kweneng go ikutlatsa go le bothito ko kgaolong ya gantsi le kgalagadi maru a tla bonala go ikutlatsa go le mogote ko kgaolong ya Nghabe le Tšhobe go tla bo go apogile ka tsatsi la boraro la bone go ikutlatsa go le mogote bokone bo tlhaba ga mmogo le borwa jwa kgaolo a le gare go tla bonala maru ka tsatsi la boraro la bone mme go ikutlatsa go le mogote ko kgaolong ya bokone jwa kgaolo a le gare ke sone seemo sa loapi a nne boroko. Coming up next on Conversation with Africa. Technology and innovations are transformative tools that significantly contribute to a more productive economy and uplift the quality of the life of Africans. Today we unpack leveraging on innovation and technologies for Africa's development. Africa is quite ripe for innovation. There are a lot of industries that are actually starting up.